হ্যালো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওতে দেখাবো কিভাবে আপনার ইউটিউব ভিডিওতে মিডরোল অ্যাড বসাবেন। মিডরোল অ্যাড বসিয়ে বেশি বেশি ইনকাম করবেন। তো চলুন দেখে নিই কীভাবে মিডরোল অ্যাড বসাতে হয়। সর্বপ্রথম আমরা ক্রোম ব্রাউজার ওপেন করে নেব। এরপর এখানে সার্চ দেব www.youtube.com। এবারে বন্ধুরা আমরা পেজটাকে ডেস্কটপ মোড করে নেব। এর জন্য উপরে যে দেখতে পাচ্ছেন, উপরে যে তীর চিহ্নটা আছে, এই তীর চিহ্নের উপরে ক্লিক করতে হবে। এরপর দেখেন এই যে ডেস্কটপ সাইট, এখানটাতে ক্লিক করতে হবে। এরপরে ভিউয়ার্স যে চ্যানেলের লগো, এই চ্যানেল লগোটাতে ক্লিক করতে হবে। এরপরে ইউর চ্যানেল, এখানটাতে ক্লিক করতে হবে। এরপরে যে কাস্টমার চ্যানেল, এখানটাতে ক্লিক করতে হবে। এবারে পেজটিকে একটু জুম করে নেব। এবারে দেখেন যে ভিডিও চিহ্নটা আছে, ভিডিও চিহ্নের উপরে ক্লিক করতে হবে। তো বন্ধুরা, 8 মিনিটের উপরে যে ভিডিওগুলো আছে সেগুলোতে আপনারা মিডরোল অ্যাড বসাতে পারবেন। 8 মিনিটের ছোটো ভিডিওতে মিডরোল অ্যাড বসানো যায় না। তো সর্বপ্রথম আমি এই ভিডিওটাতে মিডরোল অ্যাড বসাবো, সেজন্য এই দেখেন মনিটাইজ অফ, এই যে অফ চিহ্নটা আছে, এখানে ক্লিক করব। এরপরে এই দেখেন যে চিহ্নটা, এখানটাতে ক্লিক করব। দেখেন বন্ধুরা, এই যে অফ আছে, এই যে অপশন আছে, এখানে ক্লিক করব। এটাকে অন করব, দেন নেক্সট। এই কারিগরটাকে টিক মার্ক করে দেব, সাবমিট। এখানে দেখা যায় মিডরোল অ্যাড, এখানটাতে ক্লিক করব। এরপর আমি প্রথমে 00 একটা অ্যাড বসাবো। স্টার্টে মানে ভিডিও ক্লিক করলে যে অ্যাডটা আসবে, সেখানে একটা অ্যাড বসাবো। সেজন্য অ্যাড ব্রেক, এখানে ক্লিক করব। দেখেন 00 একটা অ্যাড হয়ে গেছে। এরপর আমি 4 মিনিট এটা দেবো। আবার অ্যাড ব্রেকে ক্লিক করলাম। দেখুন বন্ধুরা, অ্যাডটা এইভাবে আসবে। এরপর আমি ভিডিওর শেষের একটু আগে এখানে অ্যাড বসাবো। আবার অ্যাড ব্রেক। এরপর আমি এটাকে কন্টিনিউ করে দেব। এরপরে এই যে সেভ করে দেব।
বন্ধুরা অ্যাড সেভ হয়ে গেছে। তো সবাই ভালো থাকবেন, আজকে ভিডিও পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।